What a crazy market today. But our topic is going to be very specific to HDFC Bank. Today I am going to explain why HDFC Bank has fallen 8% today and still I bought it. See, பொதுவா வந்து பார்த்தா நான் நியூஸ் பேஸ்டா டெசிஷன் எடுத்து ட்ரேட் பண்ற ஆள் கிடையாது. So I have my own framework to trade. அது பேசிஸ்ல வந்து பார்த்தா I have already was keeping this HDFC in my watch list. அதுபடி வந்து பார்த்தா சில டெசிஷன்ஸும் எடுத்து வச்சிருந்தேன் ஒரு 2 days முன்னாடி. By which around 8:20 வந்து பார்த்தா என்னோட GTT place இருந்துச்சு நேத்து நைட் வரைக்கும். On what basis I will actually take you through that analysis. We will focus on today's agenda, what happened to HDFC Bank. Because இந்த இடத்துல நம்ம நியூஸ்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா பேனிக் செல் பண்ணிட்டு இருப்போம் instead of taking the opportunity out of this situation. Big players, I am very sure that they will be accumulating. Sure அப்படின்னா எந்த எவிடன்ஸ் இருக்கு சந்தோஷ் வந்துட்டு அப்படின்னா எஸ் தட் ஆல்சோ வி வில் see in this video. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடையாது, இந்த மாதிரி தான் முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி தான் இப்பயும் நடக்குது, இந்த மாதிரி தான் இனிமேல் நடந்துட்டு இருக்க போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேனல்ல இருக்க நியூஸ்க்கான பிளேலிஸ்ட்டை நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா நவ் யூ வில் பி இன் a better situation to take a decision. இந்நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான சோர்சஸ் இருக்கு, யார் யார் என்ன சொல்றாங்கன்றது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் ஃபார் நியூ ஆடியன்ஸ் we will take them through where we have to see the truth. ஒருவேளை மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீட்டைல் ட்ரேடர் மாதிரி உங்களுக்கும் இப்போ இந்த HDFC ஸ்டாக்கை வச்சுக்கணுமா இல்லை வித்துடணுமா அப்படின்ற டவுட் இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் வரி, இந்த வீடியோவில் you will get all of your questions sorted. Then it is up to you to do your due diligence and take a decision accordingly. So இந்த இடத்துல நம்ம பேசுற எதுவுமே ஒரு ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. Please consider this is a strong disclaimer from our side. இந்த இடத்துல நம்ம எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக தான் மீட் பண்றோம். Whatever I learn, I love to share it with across people so that they also make that opportunity. ஒருவேளை 5 years முன்னாடி எனக்கும் ஒரு கரெக்டான கைடன்ஸ் கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா I would have been in a different situation now. I would have been having a different portfolio size now. By holding that in mind, இந்த இடத்துல நம்ம இந்த வீடியோல பேசுற எந்த ஸ்டாக்கா இருந்தாலும் don't take that as a buy or sell recommendation. This is purely for educational purpose. Let us get into the video. So on a high level, in the video let us understand what happened to HDFC from yesterday to today and what is the biggest lesson for the serious investor in our community. As I said, I have already did some basic research in HDFC and I have added it in my watch list. இன்னும் சொல்ல போனா வந்து பார்த்தா நான் GTTயும் வந்து பார்த்தா போட்டு தான் வச்சிருந்தேன். For example, we'll go to trading view. So we'll go to HDFC Bank. In the red line and then green line பத்தி don't worry, you will get to know everything tomorrow. You will definitely come to know in a very detailed way what this framework is, how this framework helps in next video. அந்த வீடியோவோட எடிட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. But since இந்த வீடியோ இன்னைக்கு ரொம்ப அவசியம்ன்றதுனால I thought like I will actually prioritize this video. I am going to actually give away my one of the best framework that I had in my beginning of my career, which has given me a good confidence, which has helped me a lot in starting my stock market career. So ingulukum and the framework romba useful ah irukum. So watch out for tomorrow's video. If you have not subscribed, please subscribe and click the bell icon so that when the video comes out, then you can take the value out of it. Without wasting much time, I will say in the idathla see already all-time high இருந்து the stock has fallen till last week. It is 20% approximate. When I worked on weekend, I thought this is a good opportunity to explore further. So இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா I placed somewhere around GTT வந்து பார்த்தா 8:20க்கு நான் place பண்ணி வச்சிருந்தேன். Whenever it wanted to actually execute, let it execute ன்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சிட்டு நான் வந்து பார்த்தா என் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தேன். But on what basis I have taken? On high level I will summarize with the help of screener. So HDFC Bank போவோம். So if you see P ratio always 5-year median PE விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, 20.2. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா see if you put last week also like 13th March is 16.8, then also it's a good opportunity. அது மட்டும் இல்லாம if you go to quarterly results, கிட்டத்தட்ட quarterly results கொஞ்சம் போல கம்மியா இருக்கு, but still it is actually nearing all-time high quarterly results on revenue and net profit. Yearly results all-time high in revenue and net profit. See, always I love one simple formula. If sales are actually all-time high and profit are all-time high and the price is actually deep down, then it is a clear opportunity. Because when sales are high, net profit is high, the price also will actually follow, but in some more time.
ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் தட் நான் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் எடுத்திருந்தேன். as I said 20% வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இருக்கு. ஸோ ஐ பிளேஸ்ட் GTT. திஸ் இஸ் ஸ்டோரி டில் லாஸ்ட் வீக், பட் த ரியல் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். எதாச்சியா காலைல உட்காந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மார்னிங் ரொட்டீனை முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ரீடிங் த மார்க்கெட் நியூஸ். அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான நியூஸ் கிடைச்சது. HDB அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDFC Bank உடைய ADR which is listed in US. அந்த USல வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has actually come down 7%. So 7% ஃபால் ஆயிருக்கு அப்படின்னா what has happened? இதுதான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிகர் பண்ணுச்சு because I was not following the news. So 7% ADR ஃபால் ஆயிருக்குன்னா what has really happened? So நான் என்ன பண்ணேன்? Yes, we need to understand what the news is telling, but we should not react immediately to the news without actually understanding the truth of the news or the fact of the news. அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்? Just I asked why HDFC ADR is 7% down அப்படின்னு அடிச்சேன். HDFC Bank American Depository blah blah blah. Okay, the point I came to an understanding, part-time chairman this Chakraborty has decided to resign and அவங்களுடைய past 2 yearsல whatever they are seeing they are not aligning with their personal values அப்படின்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. This is very vague statement. I understood, okay, something is happening, let us go further. Ethical concern, Chakraborty's letter noted the concern is practices within the bank which triggered market alarm. Okay, sudden exit, leadership change, market impact, blah 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 சொல்லி நியூஸ் சேனல் போட்டு பூஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So market has to react for it, but market will react because market is made up of most of retailer and less of big players. But on the shareholding இது அப்படியே உல்டா. ரீட்டைலர் எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். பிக் பிளேயர்ஸ் எவ்வளவு சின்ன குவான்டிட்டில இருந்தாலும் அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டிங் பெருசா இருக்கும். இது எங்க பார்க்கலாம் சந்தோஷ்? ஆல்ரெடி we have seen it, but investor பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தா there are no promoters in HDFC because after merger க்கு அப்புறம் there is no promoter. After merger க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தா 47% of the shareholding is held by FIIs and 37% of the shareholding is held by DIIs. இது கிளியரா இருந்துச்சுன்னா see 15% is held by public. In fact, after merger க்கு அப்புறம் 17% இருந்து 15% வந்திருக்கு. So retail holding கம்மியா இருக்கு. But the problem is big players உடைய share holding அதிகமா இருந்தாலும் retail panicனால market actually has to come down because big players wanted that to happen. இது எப்படி சந்தோஷ் சொல்ற? Can you prove it? I cannot prove it, but the hunch is already HDFC Bank has fallen 20%. If you think you are a big player, you have a power. என்ன power? இந்த ஸ்டாக்கை இன்னொரு நெகட்டிவ் நியூஸ் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி கீழே அனுப்ப முடியும் பிகாஸ் யூ வாண்டட் டு பை மோர். அப்படி உன்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான பவரும் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா why you will not be doing it? So same way the news has come yesterday because of ADR. அந்த ADR வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில ஃபுல் பேனிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் சேனல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி everybody wanted to sell HDFC Bank. So what has happened to the HDFC Bank? Today it actually started somewhere 8% below 8.67% to be precise below yesterday's close price, which means there is a panic in market. யார் இந்த பேனிக்கை கொண்டு வரா அப்படின்னு கேட்டா obviously retailers. How you are saying Santosh nu kettingana, if retailers illana how come this big green candle came? If somebody is panicking, somebody has to take the opportunity of that panic. Big players are panicking, retailers would buy, but retailers cannot buy and make this big green candle. Understand, இது வந்து ஒரு basic common sense. இந்த இடத்துல if big players are not there, usually I will not go out of the day candle, but at least for our study I will go to 1 minute candle. Today in the 1 minute candle la if you see, this is exactly the trap. இந்த பெரிய bad news interpret பண்ண தெரியாத weak players என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will put all the sell orders and then try to exit. அந்த செல் ஆர்டர்ஸ் உடைய வந்து பார்த்தா பலன் யாருக்கு போய் சேருது அப்படின்னா, இந்த 1 minute candle how much percentage actually இந்த 1 minute candleல கவர் அப் ஆயிருக்குன்னா, within the 1 minute 3% is already captured. அதுக்கப்புறம் market has actually stayed in same area, within same line தான் market trade ஆயிட்டு இருந்திருக்கு. What this means? So big players if they wanted to buy cheap, they will give all kind of bad news and then they take the market high. Now think about a simple situation. நீங்களுமே இன்னைக்கு காலையில அந்த நியூஸை பார்த்துட்டு பேனிக் ஆகி ஒருவேளை செல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன நீங்க ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க? இட் இஸ் அகைன் ரிவர்சிங். See, அந்த இடத்துல ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் நமக்கு மிஞ்சும். இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு காரணம் just simple ignorance. இந்த இடத்துல நம்ம நியூஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்டா பிலீவ் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா they can manipulate us the retail traders in whatever the way they want. But இந்த இடத்துல I wanted to help you with some clarity with whatever I know from my past 5 years experience. இங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த பார்ட் டைம் சேர்மன் உடைய ரெசிக்னேஷன், அந்த ரெசிக்னேஷனுக்கான ரீசனை ஒரு பொட்டன்ஷியல் நெகட்டிவ் ரீசனா எடுத்துக்கிட்டு மார்க்கெட் has actually beaten down the stock.
Okay, but whatever you are seeing, if you react immediately, then you will be actually in a bigger trouble. First understand what is the fact. என்ன சொல்லிருக்காங்க, யார் என்ன சொல்லிருக்காங்க, how this will be actually affecting it. இத பார்க்குற மைண்ட் செட் நம்ம கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் we will be actually saving ourselves from this panic selling and manipulation. நம்ம எல்லா வீடியோலயும் கேட்குற ஒரே கொஸ்டின் தான், இந்த நியூஸ்னால business fundamental change ஆச்சா? No. We already saw in the screener fundamentals are strong. But still 20% fall ஆனதுக்கு ரீசனே வந்து பார்த்தா இன்னும் ஜஸ்டிஃபை ஆகாத இந்த சிச்சுவேஷன்ல further 8% fall only this kind of bad news can bring, so that the big players can buy and then take it high. Okay Santosh, இப்போ நான் என்னதான் வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்தா பண்ணணும், just understand this framework of my thinking. என்னோட அனுபவத்தில் நான் இதுதான் பண்ணேன், இதுக்கு எனக்கான பெனிஃபிட் கிடைச்சது. So I would like to share that learning so that you can use this as a lessons for your decision making. Again I am saying strong disclaimer, don't take this as a buy or sell recommendation. I am practically using my lesson learned to teach you so that you also can get benefited. நம்ம முன்னாடி நியூஸ் இஸ் a trap அப்படின்னு வந்து பார்த்தா ஒரு பிளேலிஸ்ட் வச்சிருக்கோம். அந்த பிளேலிஸ்ட்லயே நம்ம நிறைய எவிடன்சஸ் பார்த்தோம். the same kind of approach is what I am going to take. I will go to the screener. இந்த இடத்துல if I go to documents, see before இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் செக்ஷன்ல 16 hours before 20 hours before the information is clear. நியூஸ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்றத பார்த்தாதான் you can understand what is actually the fact, who is telling what. இந்த இடத்துல அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா this is clearly saying intimation under regulation. This is a resignation of Mr. Chakraborty as a part-time chairman. அவரோட resignation attach பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, see I hereby tender my resignation as a part-time chairman and independent director of board of HDFC Bank with the effect of date considered by the board. Okay, no problem. So இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா what is my tenure on the board, okay, the strategic initiative, okay. See certain happenings and practices within the bank. Here comes the point. Please listen carefully. Certain happenings and practices within the bank that I have observed last 2 years are not in congruence with my personal values and ethics. What is the personal value and ethics? Nobody knows. This is ஒரு வேகான ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு மார்க்கெட் 7% கீழே போகுதுன்னா, that to a bank which is largest in the country, which is running successfully for many years, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேகான ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வேல்யூவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுது மார்க்கெட்னா, I clearly see that as an opportunity. எனக்கு வந்து with experience I can count this why this is coming, because my hunch என்ன அப்படின்னா, again I will go back, repeat பண்றதை வந்து பார்த்தா தப்பா நினைக்காதீங்க, because sometimes நான் சொல்ல வர்றது வந்து பார்த்தா அந்த ஸ்பாட்ல புரியலன்னா இந்த இடத்துலயாவது புரியுன்றதுனால தான் சொல்றேன். Why? Because already the market has fallen 20%. If there are nobody ready to sell at this low price, big players cannot buy at low price. அப்போ ஒரு பெரிய bad news கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் they can actually panic you and get your stocks in their pocket. அப்படிதான் நான் பார்க்கிறேன். I don't have any proof for this. I cannot have the proof for this, but இதனுடைய hunch, if they do it, if they have a power, if they do it, who will stop them? Nobody can stop them. பட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத பாருங்க, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டோரி அண்ட் யூ வில் கனெக்ட் வித் த டாட்ஸ், அண்ட் தென் இது மறுபடியும் நடக்கும்போது உங்களை நீங்க எப்படி பார்த்துக்கணுன்றது உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும். ஸோ இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி, இஃப் பிக் பிளேயர்ஸ் ஆர் நாட் டூயிங், தென் ஹவு கம் திஸ் இஸ் கமிங் அவுட். அதே ஸ்கிரீனர்ல லாஸ்ட்ல இருந்து மூணாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட், வாட் எவர் த இன்வெஸ்டர் மீட் இன்டிமேஷன், வாட் தேர் சேயிங், வி விஷ் டு இன்ஃபார்ம் தட் த பேங்க் வில் கால் த அனலிஸ்ட். ஓகே, ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் மீட் கூப்பிடுறாங்க. தென் இன்வெஸ்டர் மீட்டோடைய அவுட்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்டிங்ல ஷேர் பண்றாங்க. வி வில் நாட் ஹேவ் மச் டைம், பட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், கோ அண்ட் சி திஸ் இன்வெஸ்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ரெக்கார்டிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தே ஹவ் டோல்ட். பட் RBI is actually involving now. RBI is coming and saying something for HDFC Bank. இது ஏன் நடக்கணும்? Because I always believe இந்தியாவுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், எனிதிங் ஐடி கம்பெனியை பற்றி பேசின வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருந்தேன், தீஸ் ஆர் ஆல் த கம்பெனிஸ் விச் ஆர் டூ பிக் டு ஃபெயில். அப்படி ஃபெயில் ஆக விட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியன் எக்கனாமியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலாப்ஸ் ஆகும். இன்கேஸ் ஐடினா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே இருக்காது, பேங்க்னா தெர் வில் பி so much of collapse in the economy also. அதனால the government will take the initiative to rescue the bank. இந்த மாதிரி ஒரு பேட் நியூஸ் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ண வர்றாங்க. வாட் they are trying to sell, SBI is saying HDFC has taken a note of recent development in HDFC. A transition arrangement as requested by the bank has been approved by RBI as regards of question of part-time chairman bank. HDFC Bank is a domestic systematically important bank. Sounds financially professional, run board and competent management team. Basis our periodical assessment, there is no material concern on the record as regard of its conduct and governance. See, this is what RBI is stating. Again, I saw a post in Instagram only, HDFC Bank not pointing out to any wrongdoings at the bank. My ideologies did not match with the organization. Same statement, different narrative.
Yesterday வேற narrative to bring the stock to 7% or 8% down. Today different narrative to bring up the stock at the same 7% or 3%. This is seriously a concern. எத்தனை பேருடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணம், எத்தனை பேருடைய எமோஷன் இது அண்டர்கோ பண்ணிருக்கும்ன்றத இன்கேஸ் அதில் நீங்கள் ஒருத்தராக இருந்தீங்கன்னா I can understand still because I have been kind of such person before. அப்புறமா என்னுடைய நாலேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு I know now how to handle this situation. In fact, I used this as a clear opportunity. இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா when I saw the news morning, what I did, I already said this is for educational purpose. Please don't actually put me in a situation. இந்த இடத்துல 8:20க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா as per my analysis, என்ன அனாலிசிஸ்ன்றத நாளைக்கு ஒரு framework video I am putting. கண்டிப்பாக கொஞ்சம் லென்த்தியா தான் இருக்கும் அந்த வீடியோ because more value I cannot put it in 5-10 minutes video. It's actually approximately 30 minutes video. If you follow that framework, you can definitely beat the mutual fund returns. That's what I can say. And the framework படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா I have also listed the HDFC Bank and then put GTT here. Somewhere around 8:20க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் GTT போட்டு வச்சிருந்தேன். See இந்த 8:20ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போடும்போது மார்னிங் நான் நியூஸை பார்க்குறேன். வாட் ஐ டிட் இஸ் ஆக்சுவலி I shifted my GTT from here to somewhere around ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆல்வேஸ் ADR உடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் டைரக்டாக இங்கே நமக்கு வருமானு கேட்டால் வராது. I have back tested it. ஒருவேளை ADR 6% ஃபாலோ ஆயிருந்துச்சுன்னா இங்கே இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDFC Bank 2-3% தான் ஃபாலோ ஆன ஹிஸ்ட்ரியை நான் பார்த்தேன். பட் டுடே ஸ்பெசிஃபிகலி இட் ஹஸ் ஃபாலன் 8% because it clearly shows this is a operator's play or big players play. You will not be able to believe because I don't have any proof, but you will understand during the time when you actually follow this. இந்த GTT வந்து பார்த்தா what I did little bit கொஞ்சம் கீழே வச்சேன். ஸோ அதே குவான்டிட்டியை வந்து பார்த்தா what I did is like I distributed between like this. இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன் because I don't know where that is going to hit. ஸோ somewhere around 800 வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் வச்சிருந்தேன். somewhere around 770 கொஞ்சம் வச்சிருந்தேன். 780 கொஞ்சம் வச்சிருந்தேன். so that whatever price it comes it will hit during the day trade அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன். But to my surprise, what happened? Let me show you. இன்னைக்கு காலையில this is a screenshot of what I am actually doing. இதை நான் என்னுடைய க்ளோஸ் கம்யூனிட்டி, என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி தான் அவங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன். அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணும்போது what I did on 7:32, I saw the news. 5:30க்கு எந்திரிச்சு என்னுடைய ஒர்க்லாம் பார்த்துட்டு நான் பார்க்கும்போது I saw the news. I immediately changed the GTTs from 8:22 இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ட்ரான்ச்சா நான் பிரிச்சுட்டேன். ஸோ இந்த 3 ட்ரான்ச்சா பிரிச்சுட்டு I also shared this is what I am doing. You do as per your strategy நான் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு நான். So what happened? If you see after market என்ன ஆச்சு? I was surprised to see at 9:15 everything got executed because big players wanted to bring the price down so that they can buy at bulk. இதை தான் நானும் பண்ணேன். Somehow I also got the benefit, but fearல இதை panic sell பண்ணவங்களுடைய நிலைமையை என்னாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஏன்னா நான் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கேன். Fact என்ன அப்படின்னா I will refrain from taking decision during market hours because என்னுடைய approach, என்னுடைய framework எல்லாமே வந்து பார்த்தா GTT தான் ரன் பண்ணுவேன். I will sit in Saturday and Sundays and do all the analysis. I will add the fund and then put the GTT and I will actually go and see my regular job so that I also excel in that. இந்த இடத்துல இந்த GTTs are going to help me. The same example, இன்னைக்கு என்னுடைய வந்து பார்த்தா most of the GTTs actually hit ஆச்சு because when everybody was panicking, I was actually seeing this as an opportunity because after 6 months narrative will be changed. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா I don't want to sit with the regret that I have not bought. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா I am positioning like this with the GTT help. I have a definite price. எந்த இடத்துக்கு வந்தால் நான் வாங்குவேன்றதுல நான் தெளிவாக இருக்கேன் as per my framework. அதுபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா I will actually accumulate and then go ahead. Why I am saying this? Because markets are always unpredictable. But you have to be prepared to handle all sort of situations because நீங்க பிரைஸை சேஸ் பண்றதை விட கன்னிவெடி மாதிரி வந்து பார்த்தா அங்கங்க வச்சுட்டு you wait for that to come and hit. இவ்வளவுதான் என் ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த HDFC வந்து பார்த்தா இன்னைக்கு நான் காலைல போடும்போது எனக்கு வந்து பார்த்தா லிட்டரலா என்ன தோணுச்சுன்னா ஒரு கன்னிவெடி வைக்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு. இது வரைக்கும் வந்தா இது வரைக்கும், இது வரைக்கும் வந்தா இது வரைக்கும் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. So when I executed this, I felt happy. அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். Not I am bragging myself. Please understand. This is a channel where I am trying to put my learning into this channel so that anybody who actually take benefit will also develop along with this community. இதன் மூலமா ஒரு practical understanding of the market உங்களுக்கு கிடைக்கும்ன்றது தான் என்னோட சின்ன ஆசை. அதுதான் இந்த சேனலோட கோலும் கூட. அண்ட் இந்த விஷயத்தை நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன். Like I did in the last ITC video also, other people panic ஆகி சேல் பண்ற இடத்துல I will actually position myself
like a big player. Ana, I will be prepared for the further fall also. ஏன்னா இந்த இடத்துல I am not saying IDFC இதுக்கு மேல fall ஆகாதுன்னு. I am not saying IDFC உடனே வந்து பார்த்தா ரிவர்ஸ் ஆகி மேல போய் டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணணும்னு. What I am trying to say is use this kind of situation as an opportunity and start accumulating in a staggered way. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா I already set large cap even though இது ஒரு better positionல இருந்தாலும் maximum 5%. So today I actually started accumulating 2 to 3% ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்கேஸ் இன்னும் வந்து பார்த்தா ஒரு 5-10% கீழே வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் 1%, இன்னும் 5-10% கீழே வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் 1%. ஸோ இன் போத் த வேஸ், if it goes to target, I will book the profit. If it goes below, I will actually average it with the allocation what I am left with. Because I don't rely on prediction and using the news and manipulation. இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்றது எல்லாமே சிம்பிள் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வித் மை ஃப்ரேம் ஒர்க் விச் இஸ் சப்போர்ட்டிங் மீ ஃபார் ஆல் த டைம் and printing the money. So in simple words, news is not an information, that is a trigger that is actually given by big players or strong players to make you react. Out of that trigger, if your reaction expected is panicking, then they see that as a buying opportunity. If the trigger is for putting the greed inside you, then they see that as an opportunity to sell. This video came in between the framework video which is going to come tomorrow. That is going to be the full value packed framework. My humble request is to see, understand. If there are any question in that framework, please put it in the comment section. Oru stock mattum illa, I have taken 4 stocks. How I actually do the basic analysis, how I take a decision, எல்லாத்தையுமே clear-ஆ explain பண்ணியிருக்கேன். In high level, it is like it will help you to select the stock, it will help you to understand what price you have to buy and what price we have to sell and how to manage the risk. அதை தாண்டி what mindset we should hold to make money in the stock market பத்தி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். If you have not subscribed, please subscribe because I will continue to share what I know and what I will learn also. If you have found value in the video, please like and share with your friends. Thanks for your time. Happy investing.